PROSHAR is a food security project that's being implemented by ACDI-VOCA in Bangladesh in order to improve the food security of vulnerable households in southwest Bangladesh. In Khulna, in the upazillas where we are working in Khulna, these are upazillas that are fairly isolated, and there are challenges for households to sell their produce at the nearest adjacent market. The EML component of PROSHAR is part of the overall strengthening access, improving access to income for vulnerable households. iDE is a specialist on the private sector in Bangladesh. So we were a natural complement to each other in strengthening value chains which could lead to improved incomes for vulnerable households so that they can consume the nutritious foods that they require. The main objective of the EML is to actually orient the group that's formed by PROSHAR project on a commercial mindset. The second one is improve the local market infrastructure of that locality. And third is definitely continue the benefit to the poor and vulnerable groups. পরে যখন এই কৃষকরা বিভিন্ন বেড করে বিভিন্ন কোম্পানির প্রসেস নিয়ে যখন এইসব মাল উৎপাদন করলো তখন অনেক মাল হলো, অনেক মাল হয়ে বিক্রি করার জায়গা আমাদের এখান থেকে প্রায় 4 কিলো 3.5 কিলো দূরে, তো ওখান থেকে নিয়ে আর অসুবিধে, যানজটের অসুবিধে এবং কিষাণ এবং কিরাইম খরচ, বাজার ঘাটের টোল দিয়ে জন্য খরচ হয় বলে এই জন্য কী করা যায়। Another mechanism is the collection point. We have established around 16 collection points, and the areas were preferred those areas where the market is far away. So actually when we established this collection point from here where I'm talking, it is almost a kilometer away, there is a collection point where the farmers come with their produce and the buyers come at that point, and these are all talking with the mobile phone, they are making the connections, they are setting the appointments, and they are coming at early morning to sell their produce. So they complete their sales, finish the business within 8 o'clock in the morning, they go back to their farms. They don't need to spend the whole day in the market to sell their produces. So this is how they are saving their time, they are saving their money, and they are getting the right price. ওরা ওই ইনপুট সাপ্লাই দেয়, ওরা আউটপুট হইলো যাইয়া যখন করে সব অল্প অল্প করিয়া আমার বাড়িতে নিয়ে আসি সবজি, তারপর আমি ওইগুলো আমার পাইকার ধরা আছে, কালেকশন পয়েন্টে পাইকারে নিয়ে যাই। আমরা লাউ কেউ সিম বেগুন হইলে ওগুলো যেগুলো আমার চাহিদা মিটিয়ে যেগুলো থাকে এগুলো মনিকের বাড়ি দিয়ে যায়, ও আমার পাইকার ডাইকা বিক্রি করে, কালেকশন পয়েন্ট আছে ওই জায়গায় নিয়ে যে লাভবান হয় পয়সাটা আমাকে দিয়ে দেয়, দিলে আমরা ছেলেমেয়ের পেছে ওইগুলো খরচা করি। আর বিশেষ করে মনিকা খুব করে এই যে তরকারি যা একটু এসে এটা খুব স্মার্ট, এটা নিয়ে যাওয়া এবং স্বচ্ছভাবে যেটা সঠিক দাম, এইটা সঠিক দামটা হাতে আমরা পাচ্ছি। Actually, PSPM is a planning meeting for the producers before the season. In this meeting, producer group discuss with the input seller and buyer and other service provider, and they decide what actually they will go for production in the coming season. PSPM হচ্ছে উৎপাদন এবং বিক্রয় পরিকল্পনা। আমরা এটা 5টা ধাপে করে থাকি। প্রথমে হচ্ছে চাহিদা বিশ্লেষণ, উৎপাদন বিশ্লেষণ, উপকরণ বিশ্লেষণ এবং সেবা বিশ্লেষণ এবং বিক্রয় পরিকল্পনা। এবং এই উৎপাদনের কাজে আমাদের কাজের সহযোগিতা লাগবে, সেইটা হতে পারে প্রাইভেট সেক্টর, হতে পারে কৃষি অফিসার, হতে পারে বিভিন্ন কোম্পানির লোক, তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে তাদেরকে এই মিটিংয়ে ডেকে আনি আমরা একটা পরিকল্পনা সৃষ্টি করি।
এবং আমাদের এই বিক্রয় পরিকল্পনার আগে একজন ব্যাপারী বায়ার আর কি, বায়ারকেও রাখি, তারা কি পরিমাণ চাহিদা আছে এবং তারা সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলে যায় যে আমাদের এই সামনের সিজনে এই মালটার এমন দাম আছে, সেই হিসাবে আমরা বায়ারও রাখি। Very interestingly, I mean, the big companies in Bangladesh like Syngenta or ACI are not, I mean, as usual, they are not preferring to the ultra poor and poor household because they are not their big market. But when they are coming together as 100 household or 100 farmers, the land size is increasing. And then, I mean, these private companies also feeling interested to get entry because they don't need to bear the higher admin cost because they can meet 100 farmers together in a place. PSPM এর মাধ্যমে আমি কৃষকদের সাথে আলাপ আলোচনা করি। তারপরে কৃষকদের নেতা আছে, FBA নেতা, তাদের FBA যারা আসলে কৃষক নেতা, এদেরও যেমন ট্রেনিং আছে, আমারও ট্রেনিং আছে। এদের সাথে ব্যবসা করার সুবিধা অনেক, কারণ তারা হলো বীজ সম্পর্কে জানে, তাদের সহজে বোঝানো লাগে না, অনেক কষ্ট হয় না, এবং তাদের বীজটা দিলে অনেকে এক জায়গায় মানে চাহিদা দেয়, অনেক বীজ একসাথে সেল হয়। আমি দেখা হলো তাদের সংস্পর্শে আসতে পারি, আমাদের এলাকার পাশে হলো ফিল্ডগুলো আমি পরিদর্শন করতে পারি, মানে যেতে পারি। এইভাবে দিলে আমার সুবিধাই বেশ, যেমন লাভ আমার কম নিলেও আমার সেল অনেক হচ্ছে, এইভাবে আমার সুবিধা অনেক। We are actually working with Helen Keller International to get their support to facilitate a study in that project area to understand what are the interventions that's really helpful to support the poor and vulnerable as well as the women to maintain the equity and the better participation in the market system of the poor and vulnerable people. So I think the greatest benefit for the female farm business advisor especially is to first of all be able to get out of the domestic domain and to have the productive and business role institutionalized and formally recognized within the market system. So rather than being the female farm business advisor, a woman's business, we focused on developing greater household ownership of the business created in PROSHAR. And so we engaged men and other family members to all have a complementary role and contribute to the female role as farm business advisor. আমি প্রথমত গৃহিণী, কৃষিকাজ করি, আমি একজন FBA, আমি বিজনেসও করি, ব্যবসাও করি। যখন আমরা স্বামী স্ত্রী উভয় পাশাপাশি কৃষিকাজ করি, উভয় হলো করে দেখা কি আমি একটা কাজ করতে পারতেছি না, সে আমার সহযোগিতা করলো, সেও এতে উৎসাহ পায়, আমিও পাই, দুজনে দেখা কি কষ্টটা ভাগাভাগি করে নিই। এটা আমরা খুশিতেই করি। পাশে যারা আছে তারা একইভাবে, আমরা স্বামী স্ত্রী বা পরিবারের যে সদস্য যারা আছে তারা মিলেমিশেই আমরা কাজ করি। In fact, with this program, we learned, right, couple of things: how to work with the poor and vulnerable group, and also how to better ensure the participation of the women in the market system. Challenges definitely, because ensuring the better participation of the poor, vulnerable, and women in the remote area, it's a big challenge, no doubt. But that's okay. We hope that this model is reviewed and tested in other parts of Bangladesh, because we do believe it will stabilize the private sector in the more isolated markets and bring those populations from those areas to the same level of economic growth that we are benefiting from in many other parts of Bangladesh. আর আমি চাই সবাই আমার মতন বন্দনা সব ঘরে ঘরে উঠুক, মানে যেটুকুনিতে আসি এটুকুনিতে সবাইও স্বামী
সে আমারে অনেক সাহায্য করে, সহযোগিতা করে। আমি চাই প্রত্যেক ঘরে স্বামী স্ত্রী যাতে একই সাথে মিলেমিশে থাকে, তাই হলো কাজ করতে পারে। আমি এখন এইটা প্রসার না থাকলেও করব, কিন্তু যদি আগে না থাকতো তাহলে আমি এটা শিখতেই পারতাম না। মানে আমি সেই সাধারণ প্রান্তিক কৃষকই থেকে যেতাম। আমি একজন ব্যবসায়ী, আমি একজন FBA, আমি একজন FBG, এই ভাবনাটাই আমার ভিতরে আসতো না।